Assalamu alaikum, barkanmu da sake haɗuwa a wannan bidiyon. Insha Allahu a yau za mu yi magana akan wani AI website ko kuma AI tool wanda shi kusan ya sha bamban da sauran irin AI website ɗin da duka muka sani. Wannan AI website ɗin shi ake kira da wannan AI website ɗin yana ɗaya daga cikin AI website da gaskiya ina jin daɗin amfani da su, sannan kuma yana bani irin result ɗin da nake buƙata, sannan yana taimaka min wajen yin abubuwa. Ba irin kamar su ChatGPT ba ne ba, wanda ka san iya ChatGPT ne su kai, kamar kamfanin OpenAI su suka yi ChatGPT. Shi wannan AI website ɗin yana ɗaya daga cikin AI website da gaskiya suna taimakawa sosai, saboda irin tools ɗin da yake da su a ciki, sannan kuma irin tools ɗin da yake da su a ciki wanda zai baka dama kai amfani da models da yawa a cikin wannan AI website ɗin. Shi muke kira da Arena.ai, ko kuma a dama wasu suna kiransa da LM Arena. Za mu yi duba a yanzu, za mu duba mu ga ya za mu fara amfani da wannan website ɗin na AI, sannan kuma yaya ake amfani da shi da kuma irin tools ɗin da suke a ciki. To da farko yacce za ka fara amfani da wannan AI website ɗin shine ka je cikin browser ka kai searching Arena.ai ko kuma ka sa LM Arena, amma wanda za ka fara yi kai searching Arena.ai. So idan kai searching Arena.ai zai nuno maka kamar haka, shine a na farkon nan. So idan ka shiga zai baka dama kai sign in a ciki. Idan kana da email zai baka dama kai amfani da email ɗinka don yin sign up ko kuma kai sign in. So idan ka shigo shi interface ɗinsa haka yake, LM Arena. So duk wanda mutum ya kamata ya sani a lokacin da zai yi amfani da wannan Arena.ai. Dole AI website ɗin sun saka models aƙalla sama da guda 50 wanda za ka iya amfani da su. Duk wani model kusan na AI da ka sani ko kuma wasu AI models da ka san ana amfani da su, so wannan Arena.ai in ya haɗa wannan models ɗin a guda. Misali idan model ɗin text to image ne, akwai shi a cikin wannan, sun sa ChatGPT, sun sa Grok, sun sa ChatGPT, sun sa Grok da sauransu. Yanzu zan yi bayanin kowanne yacce yake. Misali idan ka shigo shi, ga wannan abin da kuke gani na ka saka battle mode ɗin nan. Wannan battle mode ɗin yana nufin cewa idan ka rubuta prompt kana so ya baka wani abu, misali kamar in kana amfani da ChatGPT, an ka rubuta masa prompt, direct ChatGPT zai baka response ne na ChatGPT ɗin. A wannan battle mode ɗin na Arena.ai, idan kai tambaye shi tambaya ko kuma ka rubuta mashi wani prompt ɗin, so zai duba maka a ciki ne a wannan AI model zai amfani da su, zai yi amfani da AI models guda biyu, amma a zaɓinsa kenan, ba wanda ka zaɓa ba. Misali idan ina so in tambaye shi ya bani tarihin, bari in rubuta masa give me the history of Egypt. So idan kun ga wannan shi ne abin da na rubuta, idan na sanna enter na tura masa, to za ku ga a nan tunda a battle mode nake, zai bani wani abu ne, assistant A da kuma assistant B. Shi da kanshi automatically zai duba mun ya ga wannan model ne, zai nemo min models ɗin da zan ji daɗin amfani da su, zan ji daɗin response ɗinsu. Misali shine yanzu kun ga yana thinking ne a assistant A, zai bani irin response ɗin da nake so, sannan shi ma assistant B zai bani irin response ɗin da nake so. To ni kuma a ciki zan duba in ga wani response ne ya yi min wanda zan ji daɗin amfani da shi, kuma wanda na tabbatar da cewa output ɗinsa ya yi. So yanzu ku duba ku ga a assistant A a battle mode kenan, shi gashi nan zai bani history of Egypt ɗin, sannan kuma ku duba a assistant B, duk da zai faɗa min wani irin model ne, so a nan za mu gane cewa a battle mode kenan. So wannan shine a battle mode. Kun ga da muke a cikin battle mode ɗin nan, kun ga da muke a cikin battle mode ɗin nan, ya ba mu response guda biyu, akwai assistant A da kuma akwai assistant B. So abin da na tambaye shi shine give me the history of Egypt, wato ya bani tarihin Egypt. A assistant A kun ga yace ya bada response, ya bani cewa gashi nan the history of Egypt is one of the longest and most influential in human civilization. So a wannan response ɗin na ga cewa in zan tsaya in karanta shi in ga ya yi min abin da nake bukata. Idan ya yi min, to idan na dawo kuma response B zan duba kun ga assistant B kenan, wannan shi ma zan gani. Za ku ga duka dai tarihin Egypt ne, amma kuma abin da yake faruwa shine kowanne akwai irin model ɗin da ya bani, kowanne akwai irin yace concept ɗin da ya bani na wannan tarihin Egypt ɗin. So a nan in kuka zo za mu duba za mu ga akwai inda ya ce man zan iya zaɓa A is better. A nan ban san wannan model ya bani na AI ba, ban sani ba da ChatGPT ya amfani da shi ko kuma da wani model in ya amfani da shi. Idan na ga A ya yi min, zan iya ce masa A is better, za ku ga ya yi alamar green. Idan na zo zan iya ce masa gashi nan B is better, shi ma zai nuna min alamar green. Na yi selecting kenan, a battle mode kenan. Wannan kamar yaƙi ne tsakanin ku biyu, ko
ko competition ne tsakanin ku biyu, na ce ya bani history of Egypt, to zai duba mun ko a cikin models ɗinsa based on suggestion ɗin shi wannan arena.ai zai bani wannan response ɗin. So kun ga idan naga duk biyun sun mun zan iya cewa gaba ɗaya sun yi, gashi nan vote are good. Idan naga kuma gaba ɗaya basu yi ba zan iya selecting in sa masa. So wannan a battle mode kenan. Yanzu misali in na dawo nan sai in ce ga kuma side by side mode. Shi wannan side by side mode ɗin zai bani dama ne na selecting wanne irin AI, wanne irin ni zan selecting misali AI models ɗin da nake so. In muka kula da na dawo side by side, ai ga wannan Gemini, in na dawo nan in na taɓa nan dukkan waɗannan part ɗin da kuke gani waɗannan dukkansu AI models ne. Za ku ga ChatGPT 5, ga Cloud, ga Gemini 2.1 wani abun, duk ga su nan ChatGPT 5.2, 5.1, ga Grok nan. Wannan duk wasu models ne AI ne da kuka sani, to sun haɗa su a cikin wannan arena.ai. Misali yanzu idan tunda side by side ne zan yi comparing between two sides ne. Misali in na zo na sai selecting ChatGPT, kun ga Gemini, bari in samu Gemini Pro, sai na zo na sai ChatGPT 5. Ina so a nan gun yanzu tun daga text da image, in image nake so ya min generating zan iya selecting image din nan ya min generating image. Idan text nake bukata gashi, idan coding ne masu harkar programming da sauransu zan iya selecting. So yanzu tunda text ne bari in ce masa a nan kuma bari in ce give me the history of Nigeria, history of Nigeria. Ina danna enter zai mun comparing su biyu. Wancan kun ga a battle mode suggestion din da shi wannan AI website din ya bani shine arena.ai, suggestion inside shi nashi ne, default suggestion nashi. Amma a side by side shi kuma ni zan zaba, ina so misali in comparing between ChatGPT 5 da kuma Gemini Pro. So yanzu na ce danna enter, automatic kun ga zai nuna mun misali yanzu a na farko ai kun ga assistant A kawai ya bani da kuma assistant B. Amma yanzu tunda ni ne picking din models din da ChatGPT 5.4 da kuma Gemini 3.1 Pro. So kun gani yanzu kun ga na rubuta na ce ba ni history of Nigeria. Kun ga ChatGPT a response ma ChatGPT yayi saurin ya riga da ya bani response, wanda Gemini har yanzu yana loading ne. So ban san wani irin output ko kuma ban san wani irin kamar context zai bani ba. Yanzu misali in muka dawo a nan kun ga a ChatGPT 3.5.4 ga early history of Nigeria ya bani shi. Ya bani shi contact with Europeans, 19th century changes. So kun ga har yanzu shi kuma a Gemini gashi nan yana mun generating response ina. Kun ga shi ya fara da pre-colonial era, gashi nan 19th century. Kun ga shi yanzu daga nan ya fara, shi Gemini daga 19th century. In muka zo ChatGPT 5 ya dan bani early history din. So ga nan zan iya zaɓar wani response ne fi bani like response da na fi so in amfani da shi. Still zan iya komawa in dawo nan, idan hoto ne nake so ya min generating still zan iya zaɓa. Yanzu misali in na zo na ce image, ina so a yi min confirming, ina so a yi min generating image. So in dai zaɓa kun ga zan iya zaɓar Gemini image, Flash, waye ga sunan duka ga prompt in Gemini, ga Qwen, ga One nan shi ma duk wayannan AI models da akwai applications sun su, akwai videos din da nayi akan wayannan One din da kuma su ChatGPT da Seedframe da sauransu. So idan yanzu misali na zaɓa na ce ina so a yi min generating generate misali na sa a photo of a boy sitting on a chair. So kun ga wannan shine prompt din da na bashi, ina so a yi min generating hoton yaro yana zaune akan kujera. So zan yi comparing between Gemini 3.1 flash image sannan kuma na ChatGPT 1.6 high fidelity. So ina danna enter haka, bari ku gani a ciki muna so mu ga wanne hoto ne zai bani irin output din da nake so, wani model ne zai bani irin output din da nake bukata a cikin shi wannan side by side din domin in comparing in gani. Yanzu kun ga idan muka duba za ku ga ya mana generating hotunan da muka rubuta masa based on prompting da muka bayar na cewa ya haɗa mana yaro yana zaune akan kujera. Yanzu gashi Gemini 3.1 ya nuna ya bamu, kun ga prompt, kun ga image din output din. To yanzu gashi Gemini 3.1 ga irin hoton da ya bamu, output din da ya bamu na hoton. Kun ga yaron nan akan kujera. Muka buɗe hoton kun gan shi yace fito, in na zoom in zan iya ganin babu wani kama obstacles a hoton, sannan babu wani issue a cikin hoton. So idan muka duba
ChatGPT GPT 1.1 in ku gani kun ga irin hoton da ya bamu gaba ɗaya hotunan ma an samu bambanci a tsakaninsu. So anan zan duba in ga wani hoto ne ya fi min kyau, wanne ne. Yanzu kun ga in na ce based on my opinion ne, zan iya zaɓar Gemini 3.1 nan. Wannan hoton ya fi zama min realistic, ya fi fitar min a yacce nake buƙatan shi. So fa wannan shine akan side by side. Idan ina buƙatar in ƙara yin wani abun a kansa, akan side by side ina zan iya comparing wasu models ɗin gabaki ɗaya. Ina so in canza in mayar da shi gashi nan ga flux ga wani ne, duka zan iya zaɓo wa'annan models in yi amfani da su. Shi kawai bambancin side by side shine a battle mode automatic arena.ai zai haɗa maka, zai nemo maka models ɗin da kake buƙata. Side by side kuma zai maka comparing ne models ɗin da ka zaɓa da kanka domin ka ga wanne ne yafi baka best output ɗin domin ka ga wanne ne yafi baka best output ɗin domin ka ga wanne ne yafi baka best output ɗin da kake buƙata. So wannan shine kamar tools na biyu a cikin wannan arena.ai. Sai kuma na ƙarshe wato direct. Shi direct ɗin nan in muka yi picking nashi ko muka yi selecting ɗin wannan direct ɗin, shi kuma automatic ya dawo da kai mode ɗin da direct kake magana da arena.ai ɗin. Misali kamar yadda kake amfani da ChatGPT. Idan kana amfani da ChatGPT kana rubuta masa prompt da wani abu, automatic ka san cewa da ChatGPT da model ɗin ChatGPT kake amfani. Sai dai irin ko ChatGPT 3.1, ChatGPT 2. kaza, ya ChatGPT 4 da sauransu, ya danganta da update ɗin ko version ɗin da ke amfani da shi. To shi ma wannan arena.ai ɗin kenan. Idan ka koma direct chat ya zama na cewa kawai automatic direct chat kake yi da shi. Za ka iya zaɓen da guda ɗaya. Misali a nan in ina so in zaɓi text, to kawai zan zaɓa ne cewa so a nan kaga in na dawo nan text nake so zan zaɓa automatic guda ɗaya, model guda ɗaya kawai nake amfani da shi. Babu magana comparing, babu magana side by side. Kawai ya zama na cewa na san na yi focusing ne akan guda ɗaya. Misali ya zaɓi ChatGPT, in na zaɓi Gemini Pro na san cewa da Gemini Pro